Bun găsit la Field the Market. Suntem live de la această oră, după cum știți, la emisiunea zilnică dedicată piețelor financiare. Salut, Tiberiu! Salut, Cătălin, mă bucur să ne revedem și astăzi și salut și pe cei care sunt alături de noi. Da, să sperăm cât mai mulți, pentru că e o emisiune la fel de interesantă ca în fiecare zi. Astăzi vine Peter de Boer de la Agrar, o companie în plină dezvoltare. Vă așteptăm clar în chat cu întrebări interesante. Până atunci, partea de extern, pentru că a venit acum puțin timp cifra ADP, Non-Farm Employment Change, acele locuri de muncă create în septembrie de sectorul privat din Statele Unite, iată, cu mult sub așteptări, cel mai puțin din ianuarie 2021. Atenție, cifra din august a fost revizuită pozitiv la 180.000, suntem aproape la jumătate și să vedem ce ne spune cifra asta. Până acum, știi cum e, piețele vedeau că economia e din ce în ce e foarte solidă și Fed-ul va ține rate mari sau va crește dobânzile în continuare. Iată acum semne de slăbiciune, să spunem. Da, este o cifră pe care vorbeam noi înainte, ne așteptam oarecum, poate că nu la o asemenea scădere. Amplitudinea asta, da. La amplitudinea scăderii, exact. E într-adevăr cel mai mic număr de 2 ani și ceva în urmă, dacă e să-l comparăm. Am văzut că estimările erau în jur de 150.000 acum, deci cu mult și sub ceea ce s-a estimat privind raportarea acestui indicator. La nivelul sectoarelor economice care au contribuit cu plus sau cu minus, am văzut că serviciile au adăugat în jur de 81.000 de locuri de muncă, în special sectorul financiar, aici vreo 17.000. Construcțiile au adăugat și ele vreo 16.000. Pe de altă parte, tot ceea ce înseamnă comerț, transport și producție aici s-au înregistrat pierderi. Deci creștere pe de-o parte, scăderi în partea cealaltă, s-a ajuns undeva la cifra asta de aici de aproape 90.000. La nivelul companiilor sau la dimensiunea companiilor care au fost monitorizate și care au raportat practic, în general, companiile mari am văzut că au condus cumva la scăderea numărului locurilor de muncă nou create și au pierdut în jur de 83.000 de locuri de muncă pe parcursul lunii precedente și care practic au șters cumva tot ceea ce au câștigat în luna august. Deci una peste alta este un indicator care convine cumva, să zic așa, Fedului, băncii centrale, pentru că ăsta este, din păcate, sau între ghilimele, scopul lor cu creșterea dobânzilor, înseamnă temperarea economiei, temperarea ocupării forței de muncă și așa mai departe. Să vedem care vor fi repercusiunile asupra economiei în general acum, dacă indicatorul ăsta s-a deteriorat. Până acum piețele scădeau și au fost scăderi, acum sunt indecise, am văzut și o deschidere ușor pe verde. Hai să trecem în Europa. Am văzut, adică da. Hai să trecem în Europa, unde avem cifrele finale a indicatorilor PMI din septembrie, compozitul revizuit pozitiv peste minimum de aproape 3 ani din august. Manufacturier, am discutat, e confirmat la prima cifră, dar sunt 15 luni la rând de contracție, și servicii revizuit și el pozitiv, e a doua contracție consecutivă în acest an, dar atenție, ritmul e mai lent decât din august, din moment ce cifra e mai mare. Deci cumva, iată, să vedem dacă am atins bottom-ul sau nu în privința indicatorului ăsta. După cum se vede pe planșe, pare așa, revizuiri pozitive, pare un optimism așa, prudent. Da, dar în continuare sectorul serviciilor, cât și celălalt și cel de producție, rămâne în zona de contracție. Adică creșterea asta nici nu se pune problema că e cumva de bun augur, dar nu schimbă sentimentul în general. Deci e clar că asta este trendul. Noile comenzi, am văzut aici în sectorul serviciilor, au continuat să scadă. Am văzut ieri treaba asta și asemenea că s-a întâmplat și în sectorul de producție, adică cel manufacturier. Vedem acum și la furnizorii de servicii. Costul inputurilor am văzut că a crescut acum pentru a doua lună consecutiv. Practic, serviciile rămân în continuare cumva principalul motor care pune presiune pe prețuri la nivelul zonei euro și implicit asupra inflației. Știm foarte bine că producția nu mai e cea care contribuie în mod puternic la tot ceea ce înseamnă inflație. Un alt aspect negativ, am văzut că încrederea companiilor în zona euro în general, în business, în economie, a scăzut și este pe un trend și el descendent.
Una peste alta, tot ceea ce înseamnă rămânerea în zona de contracție a indicatorilor s-ar putea să pună presiune și pentru produsul intern brut, pe care cred că o să-l vedem în curând Da, pe îl așteptăm în trimestrul curând și rezultatele. Banca Centrală așteaptă un bottom acum la finalul anului. Ce îmi place, se vede clasamentul pe țări la compozit. Franța devansează cu 2 puncte, Germania devansează cu 2 puncte Franța, dar mi-a plăcut switch-ul ăsta, practic acel 39,6 față de 44,2 la producție, Germania mult jos și a depășit însă Franța la servicii. Apropo, la servicii, Germania 50,3 e prima cifră peste nivelul de neutru de 50. Deci, iată, trece pe creștere. E de semnalat lucrul ăsta. Upgrade de la 49,8. Franța a rămas de căruță cu 44,4. Bun. Hai să vorbim de zona euro și de vânzările cu amănuntul, că au scăzut în august mai mult decât se așteptau analiștii, minus 1,2. Atenție, acel minus 0,1 pe care îl vedeți din iulie este revizuit pozitiv, în timp ce anual creșterea e de 2%, minus 2,1. Sunt 11 luni la rând de contracție la cifra anuală, dar la vânzările cu amănuntul, fiți atenți, contează variația lunară, evident. Mhm. Încă o dată, cel mai probabil scăderea care s-a înregistrat acum în zona euro, 1,2% ăsta, s-ar putea să contribuie sau să aibă o contribuție negativă la tot ceea ce înseamnă formarea produsului intern brut, după cum am spus și mai devreme, la nivelul trimestrului 3. Practic, după câteva luni de stagnare, de quasi-stagnare, am putea să spunem, avem acum o scădere bruscă. Am văzut că a fost destul de amplă. Atât produsele alimentare cât și cele nealimentare au înregistrat scăderi destul de consistente. Prima 1,2% și cele nealimentare în jur de 0,9%. În continuare, consumatorii se pare că vor să cheltuiască mai mult pe tot ceea ce înseamnă servicii decât pe bunuri. Știm foarte bine că trendul ăsta a început odată cu terminarea pandemiei și iată că încă nu s-a terminat. În concluzie, pot să spun că după 2 luni de date de vânzări acum pentru trimestrul al 3-lea, lucrurile nu prea arată bine pentru evoluția PIB-ului, pe care, după cum am spus, o să-l vedem în curând, prima citire. Și e una din cifre care vine cu întârziere. Sunt cifrele pentru august, cum bine am spus, să nu credeți că e o greșeală, așa se întâmplă aici în zona euro. Avem cifrele și pentru România, nu le-am dat până acum. Iată, vânzările au crescut în august, cele cu amănuntul. Mă rog, pe o bază anuală suntem 1,1 față de 1,4 revizuit pozitiv. Lunar, după cum vedeți, 0,1. A fost o scădere de minus 0,1, aia revizuită negativ. S-a mai liniștit treaba la noi, deci suntem plus minus 0,1 deocamdată. Să vedem ce va însemna asta. Am văzut diverse sectoare aici, produse nealimentare, a scăzut mult, în fine, Da, la în altele România am s-a mai văzut, moderat. conform datelor de la Institutul Național de Statistică, noi îl denumim volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, așa e el. Da, În fine, retail sales în engleză. Creșterea față de iulie anul ăsta este dată sub 2 forme, ai văzut, pe serie brută și ajustată sezonier. Cea da, păi așa e la noi de și 3% și cea ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare este 0,1, care este de fapt și ăsta trecut pe planșă, pentru că el este de fapt cel pe care ar trebui să-l luăm în considerare, că este ajustat cu numărul de zile care au fost practic lucrate. În la fine, la INS ca la nimeni, știi cum e, și vin niște revizuiri și sunt exprimările astea, în fine. Luăm de bune ce zice INS-ul, deși, atenție, în ultimul timp s-a cam ales praful de cifrele alea, dar hai să nu insistăm, să mergem mai departe, că nu avem timp de pierdut. A mai venit, cum spuneam eu și ieri, și Reserve Bank of New Zealand vine cu un hold pe dobândă, a menținut rata dobânzii la 5,5, e a 3-a oară la rând. Australia a fost 4 luni la rând, dar atenție, 5,5 ăsta vine de la 0,25, deci sunt 525 de puncte de bază, ca la mai toate băncile centrale, începând cu octombrie 2021. Dacă nici ăsta nu e un ciclu foarte agresiv,
m-am uitat să văd ce și am spicuit aici, niște bulleturi. Inflația rămâne prea mare, același limbaj. Ratele trebuie să rămână la un nivel restrictiv pentru mai mult timp. Ei vor să aducă inflația, au targetul 1-3% până la în semestrul 2 anul viitor. Vom vedea dacă vor reuși. E posibil să nu încetinească atât de mult pe cât așteaptă ei. Au anunțat aici, am văzut că s-au legat și de prețurile mai mari ale petrolului, cum e absolut normal, și cererea globală mai slabă, special din partea Chinei, afectează exporturile, cum de altfel îi afectează și pe australieni. Ei depind foarte, foarte mult de economia chineză. Seamănă NZD-USD cu AUD-USD, evident cei care tranzacționează știu foarte bine. Pe vremuri erau carry trade, acum e mai altfel și aici, spre deosebire de graficul de ieri, n-a ieșit din canalul ăsta descendent. Totuși, dolarul se întărește, dolarul american se întărește și direcția e în jos deocamdată. Să vedem dacă aici 0,59 va oferi, ca și până acum în ultimele săptămâni, un suport și să se încerce o revenire. Nu va depinde de dolarul neozelandez, ci mai mult de evoluția dolarului american. Mhm. Bun, hai să ne uităm repede și peste o companie pe care am pregătit-o de ieri. Tocmai urma să o facem, dar din păcate nu am mai avut timpul necesar. Ne uităm astăzi peste ea. Este vorba de prospecțiuni, care a avut rezultate foarte bune. O companie de pe piața Aero, care spuneai tu zilele precedente, nu are și o pondere importantă, are în jur de Pondere, 5%. da, e în top 6 la ponderi și să vedem ce va fi în Da. viitor. Care a avut niște rezultate foarte bune în prima jumătate a anului, după cum se poate vedea pe plan și acum, creșteri de sus până jos. Dar hai să intrăm și puțin în detalii. Practic, e clar că situația financiară s-a îmbunătățit foarte mult, semnificativ chiar. Cifra de afaceri, după cum se poate vedea, a ajuns aproape la 120 de milioane de lei, atenție, cu 49% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Bineînțeles că accelerarea activității s-a văzut și în indicatorii de performanță ai companiei. Profitul net plus 81%, aproape 1,2 milioane de lei, comparativ cu perioada anului trecut, când a fost de 4,6 milioane de lei profitul. De unde a venit creșterea de aici? Am văzut activitatea de achiziție date geofizice din primul trimestru, perioada în care au fost executate și finalizate lucrările de achiziție de date geofizice pentru două mari proiecte 3D pe care compania le-a efectuat. Și de asemenea am văzut că au fost începute lucrările pentru un nou proiect 3D care se va desfășura pe parcursul semestrului al doilea din anul ăsta, adică ăsta chiar care suntem acum. Mă rog, s-a dus jumătate din el, mai sunt 3 luni până la finalul anului. Compania a menționat de-a lungul timpului, prin rapoartele pe care le-a publicat pe bursă, că e clar că pe fondul, sau dacă se va menține prețul petrolului la cotații înalte, și asta se cam întâmplă în momentul de față, dar și gazul, deci și petrolul și gazul, perspectiva pe termen scurt și mediu a companiei, a celor de la prospecțiuni, se vede cumva, sau ei anticipează o intensificare a investițiilor pe care companiile le fac acum în piața asta de upstream, efect practic care se vede prin estimările și prin lucrările pe care compania le-a primit de la clienți în toată perioada asta. Am pus în stânga de fapt și o estimare privind bugetul de venituri și cheltuieli luată din hotărârea AGA pe care compania a publicat-o cu câteva luni în urmă. Avem venituri totale estimate la finalul anului ăsta în jur de 243 de milioane de lei. A făcut la jumătatea anului 120, deci s-ar putea să o atingă, poate chiar să o depășească. La nivel de profit avem o estimare de 23,7. Am calculat eu aici și am aplicat impozitul pe profit, pentru că ei acolo au dat profitul net. În fine, va fi plus minus, nu va fi mare diferență din calcul. Vedem dacă, din producție va fi mult mai mare. Creșterea față de anul trecut, este foarte mare care e prognozat acolo, dar s-ar putea să se întâmple, având în vedere proiectele pe care cei de la prospecțiuni le-au anunțat că se vor derula pe parcursul celui de-al doilea semestru. Foarte subevaluată. Dacă împarți capitalizarea la profitul ăla, îți dă un PER de 4-5, adică e... Da, ne-am uitat acum câteva luni și spuneam eu că e o rezistență aici foarte puternică și dacă o trece și se menține aici o perioadă, e posibil să vedem
să se ducă chiar către 0,17, 0 și apoi 0,20. Și iată, pentru că e atât de puternică această rezistență, vedeți, a încercat-o imediat după ce a străpuns suportul, odată de 2 ori aici, după aia a încercat-o în aprilie anul trecut, în anul ăsta, în martie, februarie, după aia în mai, tot a încercat să treacă și iată a reușit, ușor a consolidat și s-a oprit în 0,15, corectează acum, dar orice consolidare poate fi cumpărată către 0,17. Așa văd eu, tehnic arată bullish și linia asta văd că e extrem de solidă. Deci nu m-ar mira să vedem 0,17 și apoi 0,20, dar toate în timp, evident, nu dintr-o dată, deși volatilitatea mare poate să ne ducă la mișcări foarte ample. Volumele în medie, așa, nu sunt volume mari, vom vedea ce va fi pe viitor. Dar o companie cu activitate dependentă de evoluția sectorului de petrol și gaze. Deci atât timp cât acolo vor fi lucrări, cerere și ei vor avea de câștigat. Exact, și a revenit în prim plan după o perioadă mai dificilă, mă rog, și acționariatul acolo poate pune la un moment dat semne de întrebare, dar e una veche de pe Razdac, vom discuta poate și cu altă ocazie. Hai să-l invităm alături de noi pe Peter de Boer de la grupul de Agrar. Welcome, hello. Welcome. Hello, good evening. Glad to be back at your show. Hello. Yes, we are glad to discuss about your business. We know your business, but let's start about your business because it's very interesting how you develop this business here in Romania, in the main quarters there, headquarters in Alba Iulia, in the middle of the country. Let's talk some minutes about your business. What is your business about? We entered in 2008 in Romania, and we started with 28 hectares of leased land, and with 0 cows. And today we have over 7,000 hectares inside the group, as well as over 12,000 animals inside the group. It started with Dutch investors. The CEO went through the Netherlands to pitch his idea to become one of the largest milk producers in Europe with a business plan, and to do that in approx 10 years, let's say. That was the idea. And he found relatively easy people who wanted to invest in this idea. First, he did research, of course, in which part of Eastern Europe to invest. In the end, the decision came to Romania. And then the main region where we are in is Transylvania. That was mainly because of the climate to choose from. First, we looked also around Bucharest, etc. But we saw already that we are really dry in that area. And in the Transylvania region is one of from a climate perspective, the best region in Romania to farm and to have natural water, let's say, or rainfall. And up to today, since last year, April, we became the largest milk producer in Romania. Last year, we produced almost 50 million liters of milk. This year, we hope to come close to 60 million liters of milk. Currently, we produce approximately 160,000 liters per day. And by the end of the year, we hope to reach 200,000 liters per day. And in 2 years, even 300,000 liters. So that's a bit how we operate. And currently, we have approximately 265 employees. So work with a big team. Mm-hmm. We will get close to those numbers again because I want to go a little bit in depth regarding the number of cows, because you said that you will end this year with a lot more. I don't know what will be the number. You know better than us, of course. But let's talk a little bit about the numbers, because these are the most important things. Regarding the turnover, above 80 million lei, plus 29% year over year. And with the net profit around 15 million lei, this is a huge increase compared to 6 months from 2022, so plus 200%. In this regard, I would like to ask you, because I saw in your income statement
the turnover is around 80 million, yeah, but all income is around 120 something million, yeah. Can you please explain what's the difference between them? What's the issue here? Let me quick check 1 second. I don't have it. Can you pass it on and we come later back to it? I will quick look on. Okay. Just a moment to go there. Okay. We can talk to until you get this number. Yeah. Let's talk a little bit about the quantity of milk. So you said in the first 6 months of the year you produced around 4,000 to 5,000 tons of milk per day. Yeah. How do you think you will close this year, or in the second part of the year? In the number of liters of milk, we expect, we hope in the end to come close to 60 million liters of milk. Of course, it can be 1 month later, or it depends. On the pregnancy of cows and these kind of things. But we have approximately 60 million liters of milk. That is the goal. We have now in the first half year 15.5% extra increase of milk, and in August we had even 20% extra milk compared to the previous year. In September was a harder month, especially because of the hot weather. So there we had of the hot weather, we had a lot of weeks of 40 degrees. So there we collected less milk than on average the usual. Now we're coming back on track. So we hope to have 60 million, let's say, by the end of the year. But that could be also January, let's say, when we move up to those 200,000 liters that we need for that. For the incomes expected in this third and fourth quarter, yes. It's important the quantity of milk, but it's very important the price of the milk, and also you know better, of course, what is the trend here, and maybe you will have the low cost because of the fertilizer. I know the inputs they also are on the downward trend. How what you can tell us about this, because it's very important for the investors to know exactly where we can approximate the incomes for the company, no matter the price for the milk, of the number of the cows, or everything. We are interested in profit and the numbers, the revenues, let's say. Yeah. So regarding the milk market, the truth is that we expected that it would go up already. But what we see is now for the contract that now get closed to sell the milk next year, that contracts are 10 cents higher per liter. If we look on the European market, I'm not talking necessarily about the Romanian market itself. As mentioned many times before, our milk price is connected to Western European prices. It's an average of 6 Western Northern European countries plus a bonus what we get there for fat and protein. That is how we sell all our contracts. So it will go up. We expect it to go up already from September. Then it went a bit down. And this month, October, stabilizes more or less, let's say. And from next month, we really expected that it should go up. Anyway, in the summer, always the milk is cheaper, let's say, because there is less consumption in that period. But for the long term, it's clearly that it goes up. It's only the question which month, let's say, it will go up. Mm-hmm. Coming back to my first question, or to my previous question regarding the difference between the turnover and all income in the first half of the year, let me give you a little help. It's because of the subsidies that you receive from the government. I mean, from 80 million until 125 million, this difference is comprised of subsidies, isn't it? Yeah. Yeah. That's a good number. I mean, because
I would like also to ask you, what's the difference of the subsidy compared to other states from the European Union? Here in Romania, it's bigger or it's more attractive? What do you know about this? No, it's different. Or how is it working? You have different subsidies per country. So in the Netherlands, let's say, we don't have the same kind of structure of subsidies here. And no, it is correct that the subsidies. I only wanted to check it kind of on my own screen, not to make a mistake. No problem. No, we have an increase of the subsidies. Last year we received, I think, I'll do it now from my head, approx 14.5 million, and this year it will be in total subsidies, that is milk plus fields, it's predicted 20 million. Probably will be even a bit more, as we saw that the Romanian government just increased a little bit on the per head per cow the subsidy, so it will be probably even a bit more than the 20 million. How it works in Romania is you get the subsidy per liter and per cow. There are two different subsidies, and of course for the fields as well you get subsidies. And there is a reference date. Up to last year it was 2013. The reference date, so it was of the size of the reference up to last year, when you had, let's say, 500 cows in 2013, and last year you had 3 cows, you still got subsidy for those 500 cows in 2013. Now they moved this up to 2018. And that we expect also for the coming years, because it took 10 years to move up this reference date. And so for the coming years, we expect that they will use the reference date for 2018. That, of course, is a disadvantage, especially for us, or companies who grow fast, because we miss, because of this, quite some extra subvention, which would help us to grow even faster and to develop further the food industry, or at least the milk industry in Romania, because still over 50% of the milk and milk products are imported in Romania, and if we would transmit the subsidies to the right farmers who want to grow, of course we could reduce this product, and in time I think Romania has really the possibility to become a food exporter instead of a food importer. But of course then we need to distribute the subsidies to the right companies. But these subsidies are very important, and if they will change the reference date, if now they change it already to 2018, but we are in 2023, that means logically we change after 5 years. So the number of cows you own is growing faster. So you expect this, or maybe you can expect sooner to change these subsidies, because will be a important percent in your revenues. Let's say. No, it will be important. Also, there is one difference in this case. If you then compare to the Netherlands, the reference, there are also some things related to the reference date. And the Netherlands, the reference date is every year updated. So they were 2023, and next year 2024, let's say. So there is a difference. Here, I think it is also to support smaller farmers or these kinds of things. It's but it is a problem for us. On the other hand, we show that even with the lack of getting the right subsidies, let's say, to be quite a profitable company. So we show that in case they would lower, if they would lower the subsidies, let's say, normally the price of milk will go up. And of course, maybe consumption will go down. At the moment, consumption grows in Romania. Since 2015, it's with 10% or something like this, the milk consumption, also worldwide. But what will happen if they would lower the subsidies, which will for sure not happen before 2027, because it's now the current EU budget. If they would lower the price of milk products, it will go up, which means that probably some other farmers who are now inefficient but still can survive because they get those subsidies, but who work inefficient, they will probably go bankrupt, which would be good for the market itself, because it supports innovation, digitization, to do things in a more professional way. Coming back to the market, because you opened a very important topic and issue, I guess.
And just for my info or other investors' info, let's say, I wanted to calculate a percentage of market share for you, and coming back to some statistics that I saw, official statistics. So I saw that Romania is producing around 100,000 tons of milk each month in recent months, in May, June, July, something like this. And coming back to you, you say you are the biggest milk producer in Romania, and the quantities are around 5,000, let's say, tons per month. Yeah. If we are dividing 5,000 to 100, so we came around 5%, 4-5%, let's say, something like this. Are these numbers for real, or is there something, or the math is not good here? I think the math is not good here, because you need to take in consideration the black market. Okay, I'm not aware of this, how they came to the figure you present. So what I know is that in the past also we tried to calculate this also in terms for competition council and these kind of matters. But there is a huge black market. From how big the black market is today, I don't know. But I know from a figure from 2017 that it was over 20%, 20-25%, the black market. And of course, if you go on the street and you go into the villages, you can imagine already the milk that get produced generally there with the people with a few cows. They use it for own consumption, and probably they sell it to the neighbors or to the local shop or whatsoever. So that is really hard to, if you take that also in consideration of the market, but it's not the market where we compete with. Of course, it costs us money, because that makes in our case, it doesn't really cost us money because our price is based to Western Europe. But for general Romanian farmers who do everything in a normal way, it costs them money because it drops the sales price, of course. I don't think the figure is correct. Let's say. Okay, that's the conclusion, and we will stick to it. Let's talk a little bit. Just one question, Cătălin, please. Let's talk a little bit about your farm. So we have here on the screen, on the slide, it's got farm, lacto, Apold, and Prodlact. We already know a little bit about this production area, but I want to ask you more about your new project. We already talked a little bit in our previous meetings, the Structura project, with a total capacity I saw there of 5,000 animals, and it will be built on a 10-hectare surface, isn't it? Can you tell us a little bit, or what details do you have about this new project? Now, we have the building permits already, and we finished the lagoon. Only there is not the hole, let's say, or only we need to put the foil in it, but we will do in the end when we start the operation. Also, we bought the first milking piler already that will be delivered in January, February. And currently we are trying to finalize the financing, which will normally be a combination of bank financing and a processor, a milk processor also somehow will finance that, because you have in Romania the law that if you want to call your product a Romanian product or it's produced in Romania, the milk, at least more than 50% of the milk in that product needs to come from Romania. So you have processors who want to grow, and now they import already more than 50% of the milk into it. So if they want to grow, they need more milk on the Romanian market. So that gives us a good competitive advantage. As well as to mention, it's a good, maybe you can also look at online on the Napolac brand from Friesland Campina. They collect 300,000 liters per day, and they collect it from 1,100 farmers. So you can see how fragmented it is with all types of different qualities. You have huge transportation costs, etc. So we have a competitive advantage on this part, that we can deliver this constant quality and this huge quantity, let's say. But regarding, to come back to the Structura project, we expect by the end of, let's say, June or July next year to milk the first 400 cows. If we succeed, in the coming weeks, we'll announce the financing. We hope to finalize everything before November, let's say, and to announce it in November how we will finance the Structura project. Most of the cows we have already, a big part, 75% of we will raise by our own.
at the moment we have already 3,000 cows in the Youngstock farm. The big part of that farm, the Youngstock farm, will go to the Strasia farm. And then by the end of 2024, we hope to milk there 800 cows. And in the total, the year after, 1,800. And then by the end of 2026, beginning of 2027, the farm should run over full capacity. So there we have one grow, and we still increase the cows in the Appold farm. We invested when we took over the Appold farm last year. We did an investment to increase the capacity with 50%. The construction is finalized, but now we're still entering in the new cows into the farm. Mm-hmm. Okay. You talk about the robots and the technology and everything in these days impossible without it. We imagine and we saw in this imagine the carrying of using our agricultural drones, yes, for phytosanitary treatments, for their cultivations, let's say there. But it's important this rotary milking parlours, yes. I saw reduction of manual labor, so and so. How much? What impact has this on the farms? And in the future, I imagine we will see in all the farms this rotary milking parlours and some other robots, no, for post milking disinfection and so and so. Yeah. It is easier for smaller farmers to roboticize their process. Let's say when you have less cows, because with one standalone robot that would do the process completely automatic, you can milk, let's say, 60 cows, 50 to 60 cows with one robot. Yeah. Now you can imagine it on our scale, you need a whole stable full of those robots, which is too expensive. On the rotors, we invested in June. We had the first robot that does disinfection dipping after the milking process and disinfect them. And after and we get another robot. We should have received it already, but there are some software issues with the robot. Now we expect to be it installed in December, and that will clean the tits of the cow before the milking process. So we milk 3 times per day with a rotor, which means we reduce on one day 6 employees, let's say. So and on 2 farms, that means 12 employees. So it's quite significant. And also the advantage of the robot is that it does every day the procedure in the same structure. So it is also for the cows easier to get used to, let's say, than to have different shifts. Mm-hmm. Okay. I heard you a few times talking about circular economy, circular agriculture. What means exactly this kind of economy? Circular. What means in your sector, let's say? To be circular means that we produce mainly the food for our own cows, which we do. The manure that comes out, the milk, we sell, but the manure that comes out, we use to fertilize our soil. With that, we limit chemical fertilizer. That is also one of the reasons the compost fabric is under construction. It will be a new business line as well, so an extra income stream. But it will also help to reduce further the uses of chemical fertilizer, also to the hectares that are further away from the farm. So that is what we kind of mean with circularity. Now we will also invest in solar panels. We have already 2 machines of it with the manure pipe. That is a pipe you can put in the lagoon. And that has 8 kilometers, the pipe itself, to the field. So you don't need to bring the manure with trucks to the fields. And it goes directly with the tractor, and the machine puts it on the field. With that, we increased a lot. So in the past, we did with one tractor 15 hectares per day. Now we do almost between 40 and 45 hectares with one machine. So that is a huge increase. Then we have work with drones. So we can do precision agriculture. That also is important for the circularity. So we can, on a plot of 500 hectares, we can we can also herbicide or pesticide or whatsoever on 1 hectare. Then we use, not on all hectares yet, but we increase it every year, the no-till technology as well. So that means that you don't
go too deep in the ground, etc., to prepare the land. So we do a lot of things, and especially with a compost fabric, we will take the ammoniac that will go into a little basin next to it. That will help a lot. And next to that, we are now looking also into biogas. That will be something new. We're looking for a partner to do that together, to transform it into gas, LNG, something like this. Okay, good. Let's take a little look at the graph also. Yeah. Yeah, the graphics is very interesting. Maybe I can explain in Romanian language for maybe some investors want to understand better. I suppose I don't care. I can do it in English, but let's speak in Romanian. De ce? Pentru că e foarte important să înțelegem că iată și aici, după o consolidare de 8 luni, exact ce spuneam eu de fiecare dată, prețul a explodat. Și a explodat o creștere exact cu lățimea canalului lateral, evoluției range-ului lateral, după aia a confirmat fosta rezistență și dus a fost. Și îmi place foarte mult că, uite, până aici s-a ținut de linie, trend line, da? De linia de trend aici, de fiecare dată a atins-o și când a revenit aici s-a dus. Evident că linia asta e depășită acum, mă gândesc mai degrabă la linia punctată, pentru că această creștere exponențială din ultima perioadă, sincer, nu cred că va ține și prețul va consolida, va scădea. Toate targeturile mele, 0,85, 0,87, 0,95 au fost trecute. La un leu, evident, super psihologic și după o asemenea creștere corectează. Sincer să fiu, nu m-ar mira să corecteze chiar mai mult, să umple și gap-ul ăsta, să revină undeva la 0,89, 0,90 în zona asta pe aici. Nu m-ar deranja, linia asta aș lua mai mult în considerare, dar e posibil orice și după corecția asta să crească din nou. Valorile Tiberiu nu sunt mari deloc. 1,05, 1,07 ar fi next target, ca să zic așa. Deocamdată să vedem cum va fi această corecție, consolidare, să vedem, dar foarte frumos graficul. It's a nice evolution of the price. Yeah, of course. Peter, I will not ask you about the graphic because I don't think you will comment something on it. But I want to ask you something else regarding the financial evolution of the company, because we saw the first half of the year, which was very, very good. You had some very nice numbers, but what about the end of this year? I mean, all listed companies, and in general companies, they have a income and spending statement, a budget for the whole year. And what is in your case specifically? Will it be achieved, or will you actually overcome it? Or what do you think it will happen until the end? Now we overcome it already. We were really conservative in our prediction in the beginning of the year. From my head, I think we predicted a net profit of 13.8 million or something like this. So even a small decrease compared to last year. And we expected that because we expected a correction in the market. And because of this, we bought in January 800 extra cows, to bring faster in extra cows, to have more milk and to dilute the cost, let's say. Of course, the food cost we cannot really change. We can only change in 6 months or 1 year. But the other costs, labor costs, electricity costs, with more animals, of course, machinery costs, we could dilute. So I think that was really a good decision to do. For the rest of the year, we will revise the budget. We will announce at the third quarter report. I think we will not double the profit now from 15 to 30, but I think 10 millions. Maybe we can look at the second part of last year, huh? Should be that should be more closer. I think for the third quarter, I expect to pass at least the 20. To be around 20 or a bit more, but we will see. But the net profit. So, but for what I see, I don't have the full picture yet for September. Especially we are now in the middle of the harvesting campaign, so not everything is already there. But for what I saw for the previous months, I think what you say probably will be close to the truth. Okay. I have another question, and I think we are getting to the end of the show.
What about the fiscal measures? You already know about them. The government is talking about them. Everybody is talking about this fiscal measure and their impact on the companies. We saw that on IT companies, the impact will be quite huge, and also in other sectors. But I saw also that in construction and also in agricultural sector, the minimum wage will be increased until 3,300, something like this. The first question is: do you have employees with the minimum wage, or if not, do you think you will be impacted with these new measures that will be in place soon? I don't know when. No, we don't have many employees on the minimum wage. Especially, it's hard to find people these days to work on the farms. Let's say so. You need to pay them a decent salary. Where we maybe expect some problems is on the social part. Now that was the social tax that was reduced to 0, and it was expected till 2027. When it was introduced, this law, and now they want to cut this and they want to increase it to 10%. And of course, that is first a problem for the employee, let's say, because it will go down from their salary. But there is, I think, we need to have a look to this, and probably we need to increase the salaries so that they can keep up with the inflation and with their living standards, let's say. So that would have an impact. The other measures, there is also something with a tax increase on turnover and these kind of things. I think mainly many measures are taken for micro companies. Almost all our companies in the group, I think only Casabuna, the hotel, but the rest, all the other companies are profit taxpayers, so they're not really affected by this. But mostly we need clarity. It is the same now that the government now, and this is, I think, in general a problem, predictability. We try to be also predictable to our investors, but now it was promised to 2027, and now they just decide they need more money in the budget to change this. And the same, we hope that they move on with the PNRR bill as well, so that we finally can hand in our documents, let's say, to obtain these subvention for solar panels and these kinds of things, which is good for the climate, good for the milk production, etc. So the grain production, let's say, is better than last year. But what about the price? What's your opinion? You know what's happening here in Romania. Yeah, no, I think it is the whole thing with Ukraine, etc. I understand that some countries try to protect their farmers. Also, they don't try to negotiate this extra subvention. I think for the Agrar, it doesn't really help us. We almost need to this year all our food what we produce ourselves. The only thing what we sell is soybeans and sunflower, and the rest goes into our own production. But I think the price should go up. But it is also something for that we look more. We see more potential, let's say, in the milk market and to grow there, because we believe and we see that it gives more stability than when you are only depend on for us the agriculture part is a difficult part. Let's say when you do really well, then usually the neighbors do also really well and the prices are low. When everyone has difficulty, usually the whole area has a difficulty and the prices are high. So we are not planning to really grow on that part. We need for the Structura project, we need 3,000 extra hectares, so we will grow up to 10,000 hectares, but we always will sell a part, let's say, but it would be maybe maximum at 20% of the production or something. Mm-hmm. Okay, so we came to an end. We are at the end of our live broadcasting, but I want to ask you, and maybe if you could send the investors a message about, or let's say the last question would be actually, when would you consider to go on the main market? What will be an appropriate moment for you to do this step? And of course, if you have it in mind. Now, from an organizational point of view, we prepare, we will finalize by the end of the year the sub implementation. We are now restating our financials to IFRS. That should be finished in May, June next year, also for the past years.
So from that organizational perspective, let's say from the second part of next year, I think we will be ready. And then it depends a bit on the market conditions and also the price. Although we grew a lot, let's say, on the market, but now first you give a discount. When you go to we gave a 20% discount. So that was the first year we needed to recover from that, let's say, and now we further grow. But in our opinion, the current value should be close to, 1.5 lei or something like that, 1.5, 1.6. So we first need, I think, come closer also to that price to go to the main market, because we would like to combine it with a capital increase. Ideally speaking, we would have financed the Strasser project through the capital market. It was the initial idea. Of course, yeah. That was the evaluation. We were kind of pushed to be creative and to come with another solution, let's say. But in time, we would like to grow further through the capital market. That's the reason we came. Okay. So after the first two quarters, let's joke a little, you have 50 billions profit. After the third quarter, maybe you'll have at least 20. At the end of the year, 25. Let's say like this, and we will see, huh? Something like, okay, about the price, Tiberiu, the stock price, he was very upset, Peter, last time, because it was 0.7 and he was very upset. Now he's better. It's okay. Thank you very much. Thank you very much for this discussion. Big success in the future, and we hope we will see you again here. Ok, thank you very much and see you soon. Ok. Încheiem astăzi ediția aici. Vă dăm întâlnire mâine, evident. Până atunci, seară plăcută și profitabilă. La revedere!